M578, Angle. Light recovery vehicle M578, Legka Bronirovana Remontno Evacuaciona Massanassa 60 Godov. Bila Sozdana V Conche 50 Godov na Sasasorn 107 IM 110. Ispolzavalas vo Vremovatnamskoy Vojny. K. Seradin 1950 H. Godov na Voruzini Army Sa ni Imalos Gusnikni Brem Legkoy Vesavoy Kategorii. Popitki Sozdania Takoj Mazani na Sasi Legkogo Tanka M24 Predprinimalis East V Godi Vitoroy Miravoy Vojny, no Bilai Prekrasini SEO Konkanium, 2, Abazirov na Sasi Novogo Legkogo Tanka M41 Brem T50 ni Dosla Days du Stadii Prototypa, 3. V Centabra 1956 Goda Bila Utversdina Razrabotka Semeistva Legki Aviatransportabilni Sao na Obsem Sasi, Deve is Kotori Bila Pozdni Prinati na Voruzini Kak M107 IM 110. Contract na Razrabotku Masan Semeistva I Postroku Prototipov V Tom za Mesas Bil Viden Firma Pacific Car Foundry. Poskolku Sasi Sao, Imevze Gidravlichescu Systemu Blokirovki Podveski Predstavlelos Perspektivnim de la Brem, V 1957 Godu V Programu Bilo Velusino Sozdani Semeistva Taki Masan, Razrabotka Kotori Taxe Bila Porusina Pacific Car Foundry. Diva Postroni Prototipa, Kotorim Bila Prisvini Obos Nasinia T119 IT 120, Angle. Light recovery vehicle T119, T120, Ispolzavali Obsi Kastikno Bronirovano Sasi Sao, no Otlakalis Nalasim U Vrorogo Bronirovano Basni, Zasi Savze Kranovu Ustanivku I Mesta Operator Akrana I Kranovsika. Teniski Ispitania Prototypa T119 Prohordili Nabadinskom Poligoni Zaversalis V Mate 1959 Goda, Pozol Sigo Brem Bila Perividina V Fatsildla Voeskovia Ispithanij, Zavaseni V Dekabra Togo Ze Goda. Prototype T120 Prohodal Voeskovi Ispitania V Fat Noxi, Kuda Onbil Ot Pravlin 2 Marta 1959 Goda. V Tom Zay 1959 Godu Bazavi Sao Ibrem Bila Perivadini Nadizalnya Divigatelli, V Remka Utversdenoi Amare Sa Programi Dizalizacia Bronetaniki I-17 Centabritogo Zay Goda OCM 37167 Dizalnim Variantam Brem Bila Prisvini Obos Nasinia T119 E1 IT 120 E1. K. Tomu Vremeni, Odniko, Bilo Racino Prekrati Dalnasi Rabati Nad Nabronirovanim Variantum Brem I Dizalnim Devigatelum Bil Periosnasan Lease Prototype T120. Pozol Dalnasi Ispithanij, T120 E1 Bil Prinit na Voruzini Kak Standardnij, Pod Obos Nachenyemlika Gusnikna Bronirovana Remontno Evacuaciona Messina M578 Zakaz na Sereno Proizvodstivo M578 Bil Viden Firma FMCI Pervar Serena Brem Sosla S Convejera V Oktabra 1962 Goda. V Dalnasum Proizvodstivo M578 Osasas TVLali Taxe Pacific Car Foundry, Bowen McLaughlin York, Food Machinery Chemical I General Motors. Sredna contract na stoimost mazani de la partii is 388 meters 578 proizvodspa Bowen McLaughlin York, Zakazani de la Army Sa V 1975-1976 Goda, Sastavlala $171,000. Bronovoy Corpus I Bazna Pravat Corpus Mazani Vipolnan is Stalny Listov Visakoj Prognosti I Imik Broniravanu Kabinu. Inzerno Oberudavani Pravat Messina Oberudavana Podumnim Kranum, S Maximalnoi Gruzapodemnostu 15 ton, Tagavoy I Gruzovoy Lebedkami, Raspalozenimi na Polnupovorotnoi Platform V Bronirovanoy Kabine, V Kabine Taxe Razmasini Organi Upravlinia Kranum I Sidina Operatora I Taklasnika, Privity Streli, Povorota Krana, Lebedok, Gidravlicheski, Messina Oberudavana Otkidnim Sosnikom I Vaklukazesa Podveskoy. De la Samazasati Mazani Vorazalis Odnim 12, 7 Mem Krupnikalabanim Pulametum M2 Pravat Divigatel I Transmisha Pravat Silovar Ustanivka, 8 Kilindrovij Dizalnij Divigatel. Silovar Peradaka Gidrum Hanicheska. Hodovar Cast Pravat M578 Vipolna na Universal Nom Gusnik Nom Sasi T249.